learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Yo, what's up? It's time for Hakka Training on ICRT. This month, we're taking you to Toufen Township in Miaoli County. Take the train to Zhunan and transfer there. Now, to find out more about the history of a town, I think the best way is to go to their old street. 今天带大家到苗栗县头份市哦，坐着这个火车到竹南转车就可以了。我跟你讲，要了解一个城镇啊，就是从它的老街开始。等一下 Leo 带我们去喽。Hello, Leo. 嗨，哎呀，来到了苗栗，又是头份，这里熟悉了啊。对呀，我的地盘哦。对呀，哎，这边一定有老街吧，对不对？要去老街哈。好，我带你去中山老街啊。但是我们要跟着那道光，有没有看到？为什么要跟着光？什么光？因为那个夜光边。夜光边，夜光不是月光吗？对啊，对啊。又不还没中秋节。这边的特色哈，就是那个夜光边。夜光边哈，它是里面包那个番薯还有乌味。乌味哦，就是那个芋头，对不对？对啊，这我没吃过哎，所以一定要来吃吃看嘛。好，那除了吃饼之外呢，还有什么？好，吃完夜光饼之后呢，我们就来去吃西购饼。西购饼，哎，又是饼吗？不，就是四果冰啦。四果冰哦，就刨冰。应该没吃过哈，把西购饼哦做成冰棒的哦。哦哇哦，没吃过吧？冰棒当然吃过，对，四果冰啊，这又是当地的特色了。对啊，哎呀，又方便又可以带着走。哎呀 ，Leo， 你带我吃这些都是零食啊，有没有什么主食呢？主食哦很多啊，这边哈有那个客家阿婆做的客家米食，这个好。另外这边还有很有名的走马肉眼啊，我知道霸丸对不对？哎对，用红曲去做的霸丸，这听起来就让我满足了。好，那我们就边走边买，然后再去看看其他的客家特色哦。好的。For an easy foray into Hakka culture, Zhongshan Old Road is just a stone's throw away from Miaoli's Toufen City bus station. Home to Chinese medicine shops and handmade rice dishes, it also provides access to a local shrine that's over a century old. Some local delicacies include Hakka meatballs, as well as a cake shop with a long Hakka heritage. There's also the Hakka version of cakes, which are fragrant but not too sweet. The area is just loaded with Hakka snacks waiting to be discovered.哎呀，手上拿这么多零食，这么多美食啊，我们再教大家怎么说，用客语好不好？好啊。比如说我手上这个霸丸，肉眼 ，that's the meatball, and then the 4-fruit popsicle 就是四果冰，西购饼， and finally let's teach you how to say the moon. 捏拱。And now you know, so full right now, and that does it for today's Hakka training. 什么台嘎？俺只 say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.